question is no. I then challenge you to say we need to shift the way we look at things because there is a very powerful proverb that stuck a quote with me that says that if you change the way you look at things, the things you look at change. Now, this is very powerful because we are controlled by information. You guys are at the forefront of information. And we know that today we are only seeing the things that we are seeing based on the word. And where I'm driving you to, this is something that probably has not been shared politically. And it tells you that we are not necessarily the so-called class politicians who are looking for positions or money or whatever it is. We have been challenged by our own covenant. When we were born in the Gambia, we have a role to play in the Gambia. And that role, we know for a long time that it is not just to go and feed our own family or shelter our own families, and that's it. Our family is Gambia. And Gambia is only safe when the Gambians wake up and know that today this is the opportunity I have been waiting for, but this is the opportunity I have created for myself. Why? Because I can. Why? Because the environment is conducive enough. Why? Because the people that I put there and paying them are doing the job I asked them to do. And this is why we know that the party system that has been existing all along cannot and will not solve that problem. Now, my heart bleeds. Why? Because the young people are engaged in drugs so heavily that the future is looking so dark. Brothers and sisters, let's reflect. No country has ever developed without the vibrance of its energy. The core of its energy is the young people. If we sit here and start claiming, setting up uh, things like political bureaus all over the country, and forgetting the fact that there is a young 20, 13, or 15-year-old Gambian who is drug addicted because they had no direction, because the environment has ignored, the environment has forgotten their value. This is something we have to reflect on. It saddens me to see my young mothers out on the streets prostituting because they believe that's the only way out. It bleeds my heart to know that we have a ministry of youth, we have a ministry responsible for employment, we have ministry responsible for health, we even have within a ministry a special department assigned to deal with drugs, and yet all of them fail them. Are we not reflective of the young woman who went to have a birth or give birth to a child and eventually lost their lives because there wasn't enough drugs to help them, because they overbled, because there wasn't enough equipment or even accessories, medical accessories, simple things like bandages and pads led to the loss of life of women who needed not to, or the child who has a lot of importance to come and contribute to the development, to the growth of the Gambia. You, the minister, you, the department head, you, the head of finance, the guy who made the budget, only because you have a portion of that budget to be able to build a story building next to someone who is probably a businessman who has nothing to do with government, but you are even richer than that guy because you ignore to know, you ignore the situation, the challenges that are faced by the young child who's just been sent away to go home because they haven't got enough money to pay school fees, which has just happened today. Witnessed it right here, right now. That child has been denied the opportunity to sit to an exams. That young girl is being denied the opportunity to actually even reflect on what they have been studying on because the parent is challenged to make a fee payment.
How much do you care? You, the teacher, you, the education department, you, the headmaster, you, the person who makes the budget and take care of those projects, each of which you have a percentage that you take home. How much do you reflect? Does your heart not have the space, the opportunity to think and give that little bit of fear of yourself to know that what you're doing is absolutely the wrong thing? How much are you reflecting on that? And this I address the entire government who are supposedly in charge of our affairs. I then challenge again the lack of reflection of the child or the young man or woman who is currently living in a condition where to even study is a challenge. And if it rains, they have to park up because there is leakage above, or there's leakage coming through the roof. That child who will probably struggle to fetch water and walk for a long distance in order just to have water to drink in the house. These are fundamental, basic human rights that we were born with and must be available in abundance. For it is not a challenge, it is not anything outside of simplicity, honesty, and authenticity by being who we claim to be. Again, this person who has been challenged by all of this is the one sitting here talking to you. I have gone through the process of exactly what I've just explained. I felt it, I know how it felt. I walked for 3 to 5 kilometers every day to fetch water to bring to my house in order for my mom to have water to cook food and bath the children with. I have gone through the process of needing to study for my exams, all levels for that matter, and had to stop because there was leakage, because I have to shift my bed, because I was living in conditions that were not conducive for my need. And I was one of a thousands of young people who are still in existence. And this hasn't still changed. This is sad to know that after claiming to be independent for all this while and having all the resources that we are going to talk about, we are still having children living under these conditions. Gambia deserves to be a country of respect because we are creating our own survival. Gambia deserves to be the country that is a good example to every other country in the world because we are blessed with the size, but geopolitically, we are also in the best place to be. We have been blessed with a geographical location or positioning that we can harness and use to explore to transform the Gambia. Now, if you think I'm talking philosophically, think again. We have specific projects that has been designed to alleviate all of these challenges and have been worked on for years and years. And it's not something we talk about, it's something we went physically because we are technocrats. We do not have political background. Our background is management, project development, financing, organizational development, community development, accounting. We know exactly what is required to transform this country. Every single part of the country has been researched on. We have the data, we have the fundamental projects that will transform each region in the Gambia by the Gambians and for the Gambia. And to that, we have no reason not to engage directly with the people who really matter, the people who deserve and desire this transformation, these changes. We have no reason to sit down. For if we do, we are part of the problems. If we do, we cannot claim being thankful to Allah. If we do, we cannot look at each other in the eye and say, I've done my best.
Therefore, I call upon each and every one of the Gambian and the Gambians alliances, that is anyone who feel Gambia, to bring home this notion that we can change the country. We can change the narrative. We can have a new trajectory of a beautiful Gambia. We can also provide every single aspect of our living based on the resources that we are blessed with. We are blessed with a lot of resources. We have zircon, we have diamond, we have gold, we have oil, we have silicon, and we have many, many more. Now, a lot of things are being mined in the Gambia, and a lot of things have been hidden and extracted from the soil of this country. A lot of people are enriching themselves right now as we speak from the resources that would have been used otherwise to transform the Gambia socioeconomic landscape. And it is an inevitable act that every single person partake in this endeavor. We cannot shy away from the fact that the challenge is high. It is a big challenge, but the bigger the challenge, the sweeter the victory. And we must be prepared for that victory. The victory is for Gambia to know now that whoever sits there is not talking out of negotiation. We are not interested in a transactional government anymore. We do not want dealers to run this country. We do not want people to permeate and penetrate our economic system through the means of knowing whoever is in charge of whatever. The Gambia has a law. The Gambia has a fundamental book called the Constitution. The Constitution has provided us with the best guidance possible in order to be straightforward, in order to be honest, in order to capture, but also to do the job as per the agreed laws and regulations by the people, and that is the Constitution. Anything that we create outside, anything that we do outside that Constitution only contributes to the so-called corruption that we already know has been sinking Africa for a long time. But also, I want to remind you that we have been labeled, African leadership have been labeled by many, many labels. As a Pan-African, we know that the weakness isn't because the Gambian or the leader of the African nation don't love their country as much, because they know not much of how to deviate and to resist with resilience of the pressures that are out there for the people or the systems that have interest in exploiting the Gambian resources. We know them. We know how to resist because we believe that the divine created us for that purpose, to protect what we are given, to protect what we are blessed with. It is our duty. We always claim of rights. I don't believe in having a right without responsibility. If you cannot fulfill the responsibilities that gave you the right, your claiming of that right is null and void. Because rightly so, if you are employed and you turn up not once to work, end of the month, if you are to claim salary, it should be questionable. Therefore, we will claim our rights only when we fully know that we are fully exercising and being responsible. Being responsible means doole pour mun a taxawal mbaa jël kenn képp koo xam ne mooy war a liggéey ak kan jiital noonu ñu koy war a wax président. Maanaam doole bi ci askan wi la nekk ndaxam du lu ees constitution bi joxe na ko waaye ci biir constitution bi wane na ne président dafa war a mun naa appoint ministre mun naa jël ay ministre ñu liggéeyal ko mun naa nekk jiiti armée bi
mun naa nekk loolu lañ bugg a mu jeex kala abal bët fu ko neex ngaa xoolee te tey bu neexee ñun ñëpp ñu ne nañ oote ñu nekk benn pour ñu mun a dem wecci jëfa nekka loolu lañ amoon 2016 gisuñ woon dara lu mooy nañ génnee ka fa nekka te ñun ñëpp ñu ngay jooy nag ka fa ne kañ fa def taxul mu génn pour ñu génn ci loolu nag dañ war a xalaatin bu bees dañ war a am gis-gis boo xam ne dafa utee ak gis-gis bañ daan bañ amoon ba pare am jubluwaay ak jëmuwaay boo xam ne moo ñoo mun a yóbbu ci wecceeku boobu nga xam ne moom la ñuy oote moo waral ñu taxawal mouvement bi jiital koo xam ne dañoo seet ndax kii loxoom set na ndax kii waxkati dëgg la ndax kii Gambie jaraloon na ko balaa tey ndax kii sax am na xam-xam bu mu yoree réew waaye ndax am na yërmande ndax it li nga xam ne tey li ñu oote crisis ñun li tax ñu ne crisis dafa am mooy liñ lim ci angale ndaw yaa ngi ci biir drogue ñu ngee yàqu ñi lee ngee dof ndaw yaa ngee dugga ci cagatu ñu ngi ci yàqu ñu ngee yàqa seen àdduna waaye it ndaw yaa ngi toog amuñ liggéey di seet lu ñuy def te su fekkee ne amuloo jubluwaay seytaane dina la jox liggéey ñun ñu ne ndaw bi nga xam ne moom mooy banxaasi réew mi banxaas bi gën a dëgër ndaw yooyu noonu dañ leen war a sàmm ci anam bu nekk ñu aar leen ci anam bu nekk te niñ leen a aaree mooy yëg li ñoo dunda niñ leen a aaree mooy xam li ñoo dunda waaye niñ leen a aaree mooy déggu ci li ñoo def am yërmande bu em ni suñ warugal la ñu jël matuwaay yiñ war a jël pour ndaw boobu am jubluwaay boo xam ne utee na ak xelaati dugga ci drogue mbaa xelaati dugga ci prostitution mbaa xelaati dugga ci leneen loo xam ne baaxut ci moom ndaxam yàlla sopp ko sax kon ñu ngi leen a wax ne ñun suñ xelaat dëppoowut ak politicien bañ daan ooyee politicien man ba ma taxaw cañ at yu yàgga biir Bununkakunda ñu ooma ne naa wax ci kàddu ndaw yi bokkuma ci politique dañ ma fekk maa ngi play football la ma njëkk a fàttaleku mooy yéen a fi taxawoon ndax suma papa yeeg suma yaay ne di ngeen ñu defaral pompe te yéen a ngi nii di ñëw yéen a ngi duuta ci yoon bi because suuf saa ngi bari te yéen a ngi diggane di ngeen defar yoon bi lan mooy tax man ma gëm ne li ngeen fi wax di ngeen ko def te fi ma waxee yéen ñi suñ compté at yooyu ak léegi ëpp na fanweer ak lu teg ci at te ba tey yoon yooyu nga mel ni mel kon naxaate politicien yooyu lañ wax ne ñun nañ ci génn sàcca bi li ñuy ooyee sàcca du dara lu mooy kooku yëg-yëgam rek ne bu nekkee ci place dafa war a am moom xam xelaatam fa la toll maa ngi oo kooku ne ko xelaatal ne kay dee ca lopitaan ba nekk Farafeñe mbaa ka doon am doomam bi génn àdduna fii parce que bagage yi garab yi ñu ko war a jox mutut yow ma nga xam ne yow lañ jox nga war a génnee xaalis pour jëndal loolu mbaa yow ma nga xam ne jënd nañ garab yooyu nga jël ko yóbbu ko ci pharmacie pour sa boppa xelaatal ka doomam bi génn àdduna ndik ñaaka boobu bu fekkoon ne yow la dal pour rek nga am tuuti yërmande boo demee bay jël loo moomut nga am ci tiitaange tuuti xam ne ka ngay lor da ka nga du ñi nga bokkal département ki ngay lor nekkut di ministre o di président ki ngay lor mooy ka nga xam ne mu ngi war a am mbay mu baax waaye amut engrais bu doy mbaa jàngaluñ ko sax ni ñoo war a béyee béy bu baax te li ko teree am mooy yow mi nga xam ne sa buge bu ëppa moo ko waral sa ñàkk a xam mbaa sa ñàkk a ngor moo ko waral maa ngi dànkaafu ñëpp pour ñu xam ne Gambia bu fekkoon ne tey liggéey nañ liggéey bi nga xam ne moom lañ war a liggéey duñ génn di lebi ba tey fi nga xam ne soo xaymaa doom yi judoogut ñaar fukki at ci kanam ñu ngi jël bor boo xam ne ñoo ngi ko war a fay mbaa fanweeri at ci kanam ñi war a juddu teg nañ bu ndoddu bor si seen kaw ba pare te judooguñ loolu mun nañ koo faaxa mun nañ koo fanqa ci anam boo xam ne li ñu yàlla sédda ñu defar ci koom-koom bi nga xam ne moom lañ war a dundee duñ dem di ñaani duñ dem di lebi te it duñ dem di yelwaani tey Gambia place yu bari ka nekk bitim réew moo ko yore mooy liggéey di yónnee mooy liggéey di tabax
Gambia li government bi mun a wane ne def nañ ko wallahi bariwut te at yiñ fi toog bari na bari boo xam ne ak xaalis biñ leb fuñ ko dugal. yow nga war a xalaat ne kon sa warugal mooy man ndaw laa man maa moom politique bi man maa war a génn dem sànni ji karta pour génnee ñi nga xam ne seen xalaat dafa suufe seen xalaat emut ci lu mooy na biir bi rëy naa taka ay jabar naa tabax ay kër di ko luwe parce que dama am suma boy yi ko am mbaa parce que loolu laa maa ngi am place bu ko mun a def xalaat bu suufee ngi noonu. nañ farlu ñu delloowaat suñ boppa xam ne réew li koy tabax bokk na ci defar yow sa boppa ndax doomu aadama mooy réew. palaas yi neen duñ ko ooyee réew. palaas yi neen yi bari nañ géej gi yaatu na waaye doo ko ooyee réew parce que mbindeef yi fa nekk duñ doomu aadama yi taxaw pour sos. ñun nag ba ñu yàlla joxee cër boobu ñu war ko cee gërëm ngir mande bi lan la war a doon mooy liggéey mu gis ne liñ ñu dénka ñu ngi koy def ñu ngi ciy def lu am solo ñu ngi ciy def lu am njëriñ waaye mu ngi askan wi ñu ngi ciy gis seen boppa te ñëpp a ngee baamtoo taxawal parti fii taxawal parti fële pour rek la fi nekkoon bu bés jotee ñu ne coalition am na la fi nekkoon ñoom ñëpp ñu nekk ñu pàccoo. ñun angale ñu ngi ooyee loolu opportunisme. Gambian bi mënatuloo koo nax te bu ko saaga. bul jël xelaati Gambian bi foog ne you can twist it around ne di nga am sa so-called piece of paper buñ binda a degree te tubaab bi yow daf la contrôle sax ba jox la degree boobu noonu nga ñëw ne danga koo naxanteeg say askan. càggante weesu wut loolu yëpp sa askan weesu wut loolu te it yëpp sa boppa weesu wut loolu parce que tey la Gambia gën a am ñi ñoo ooyee ñi am kayiti diplomas ñi am degrees moo xam muy bachelors moo xam muy masters moo xam muy PhD tey la ko Gambia gën a ëppale waaye tey la Gambia gën a dellu gannaaw. ñun lañ jàngoon free ba degree yu bari yi di am ña fi nekkoon lañ daan liggéey ba Gambia tey foundation boobu ba tey moo fi nekk ñooñu amuñ woon degree yu bari yëpp lañ amoon mooy pas-pas ak farlu ak déggu ci liggéey bañ daan def. tey Sénégal lu bari lañ jàngee ci Gambia ngeen xam ko oo ngeen ñàkk koo xam lu baree bari ñu ngi leen a ñee tey fii lañ ko jàngee li système biñ fi amoon dafa defoon ndaw yi mag yi ñëpp am jubluwaayi Gambia. tey boo dëkkee Serekunda nga génn dem feneen nga am fa jotee keneen jógee Serekunda du la faale because lañ fi daan dunda génn na fi. ñun community lañ woon moo xam nga jógee Banjul moo xam nga nekk Kombonka moo xam nga jógee Birkama danga amoon that pride puugare pour doon ki nga nekk. tey Gambien bi boo dajee moom Angleterre maa nga dajee moom Holland maa nga dajee moom America dafa am sac pour won la ne man Gambien laa. maa ngi ñaawlu loolu trop parce que soo gëmul sa boppa amuloo cofeel ci sa boppa kon yow li nga doon danga ci gën a ñaaw bay nëbbu. lan moo ko waral tey parce que xëj na amuloo puugare pour wane ne lii la Gambia mel. boo jógee Rwanda nga ñëw Angleterre keneen jógee Gambia mu dem Angleterre ngeen uti liggéey yow nga am a master's degree kooku am bachelor's degree nga am a little bit extra experience kooku amul experience very high chances kooku am job bi than you. la da ko waral kay joxe liggéey bi amul interest ci kenn ci yéen lam am intérêt mooy lan la réewam si ak sa réew lan la sa réew mën a jëriñ réewam loolu lay xool. tey ñun nit ku ñuul soo dawalee oto biir Angleterre ñu taxawal la li ñoo ooyee stop and search lan moo ko waral because joxuñ cër fa nit ku ñuul bi jógee. ka jógee India dafa dawal duñ ko taxawal ka jógee Pakistan likewise te ñun ñëpp dañu classify ne dañ bokk ci minority groups yi waaye ñun suñ noteel ci suñ complexity bi nga xam ne ñu ngi ko am gëmuñ suñ boppa ndax réew mi ñu jógee amut njëriñ ca réew moomu oo wane wuñ ne am na njëriñ ci àdduna bi li ñoo dunda. lii lee tax nag ñun ñu ne nañ am jubluwaay matuwaay bi nga xam ne
dañuy jël réew def ko comme ñun ñoko mom bokkuñ ci dañ ko mom li nga mom nak bu baxé ya ko baxal bu boné ya ko bonal kon nañ jël responsibility ne Gambia ñoko mom Gambia ñun ñoko wara wécci ñun ñoko wara changes bo xamné da fay deppok suñ buga this is not fantasy nekut xelaat bu munta nekka xelaat bu mëna nekka la ndax yalla may nañu lepp liñ soxla pour wécci dundin bi ak dundu bi walayatina momo be Gambia kono a ñanta lonne ko ila duno amanke dundinti ak kuliyata ala yente so minna mbe na dango kela nga doko mi ya lonko ni nga trans soto bi nga wo transo manage sifa nyami ya lonko na hamo mi minti pour ka kordalo o pour ka moto sang na la wato sitan sa sotono haduma ya wole ya tinna mokata ka wandi fe ngota mi ya lonko amanki tati ni e sunya roke ni nata yente sunya ko mi ya lonko teletamu yente dam male sunya right but ni te tata ye government na kodo mi ya lonko million saba le tam itala wo signaro isa haybano nyaadi le ila balafa wobe muntole ila sondomo aka muneta ka foko ndemu hadama dingolti nga wo miralo soto nin lafta Gambia sambala dulato mi ya lonko ma foko nyato tade bayri nyato ta mu kuleti mi ya lonko molka fole wati bari ma mira ko yala minim fan lonne ntol ka ko matale ke wati parce que na miralol be kan samba ko male so woto nyato ta be commencer la dami wolem na miral nyati hanin na karang system na education system o be nyami o be nyanta falinale na health system o be nyami wo be nyanta falinale amanke ko bi ye mole long wala nyanta tinala ye ku soto bari a nyanta kela ko ite ila hamomu minti Gambia dingole munti ye Qur'ano le karambang ye school le karambang ye métier le karambang ila lodula mu muneti Gambia kono ite nim president o bele mahama kilin soto darajo la karola anin kumaya la karola al bele kumayata ka Gambia samba nyato bari ni te fango mela value long wole ka tinna ika motam binni nyala fo woyeke alati. We have seen that with Yaya Jammeh. We have seen that with many other politicians. Ntoleke dundi, ntoleke samba, ntoleke ke kuti o moti mi yalon ko imanke woti. Nyanta wole bulala. Let's stop the praise singing. Ngam kol muta anyanta kela nyaming. Ninge bula doku wala. Anun teleke jo. Niman doko ke nyante bondi laje ngamo bulaje mi yalon ko wobe doko kela. Bari mbake la nyaadi le mbete mako ilal kaje ko fengo feng isula taminna pour ka wodo ko ke ajama wobe kerinne andum government damale se wo keno bari government futala je na tara ila nganiyo man senia ila dindingoli olo dingoli government wo kala na tara imang miral nya soto miral miya lonko niye nyoje ye fanje ntol nyanta futala wolto kano ke fan kanu ka wo kanu reflect i moñola wo dammale satinna ila sondo mo fanan aye jija do manding kalon ko he nte fanan alayen dundi minna o ayen so minna amanke soroti de. It's actually a responsibility. Natuolem. And wo ningang fanjube ngam nyo jube
ngam fanje ikono ngam fanje ite la karola nga lonko nite manke mo fulati wo wato len sa na doko ke anyama wo wato len balon na ko ninga yake hanninga nimma no fan wo nobalia wo lombalia abe translate la into empathy ka lonko nte nga mengo menke na ngani yo mi minti wolem dadaroti andum be doko ke la minye wo balo na ko ha kari fanam bala dangole kankan bari dokula ye min bula dokola ite min ya bula dokola ite fangole tamu wo dokoti ni tata ye mo bribe ite fangole the most corrupt person to first of all andu ite fangole kata ka foko nyin corruptale munati na nite lafta kula government ifoye molonje because ite ya me ko ni if you go through the right route ila nyango ita sotola that is the wrong concept nyanta mim bola bondila na baluwo kono na miral nya fo nyato tayeke itamu minti il nyante la responsibility tala nyante la dango kelal and niya tara imam wota then mengo minketa you have to take full responsibility ya accept you cannot complain after you not doing your responsibility and then having the outcome you cannot complain again to who are you going to complain so walatinna I will most likely stop here. We have a lot of, information to share. We are just an only ordinary Gambians who have total need to take responsibility to transform. Why do we have the need? Because we are bestowed the responsibility by being who we are. And so being who we are, we honor and cherish those responsibilities and are ready to take it full and head on to make sure that Gambia is transformed. It's transformed not only through the sweet tongues of individual praise singing, but it's transformed through the hands-on, hearts-in, and connectivity of honesty, authenticity, but more importantly, the divine love that emanates and dwells within. So for now, I'll just say thank you, and I will entertain as many questions as there are, before which, if there is anyone who would want to add on, Your Excellency, in terms of what has been shared, we can do, and then we can take questions when that's ready. Yeah. As per our political activities of ASD, to give deliberation on and speak to the people as per ASD ideas and ideologies. Thank you for now. Bari journalist soli mbal be konton na bake kontanta bake bi ngali kumande aliene idan kumma jambi a kontano warta bake asewo warta ngali kumandi menna manke tanati kayra doron nomu comme be lon kulomu bare nemu kumandi ya kumandi dalilo menna foy sa faye yo ngali kumandi menna wala mente ko bankobe situation no mento sainten abe koleari mbakele o kolea dum muna nyanta ko bondi wala mu kaccati o kacca ate fono la journaliste ol koma bayra tele ka sen fonyo kono modi yaje yo nkontanta bake na chamano diamuta ay kuma fo gelde na local momenti wala mu yinti ko banko be postono mento banko be koleari bakele ya fo meye ima fo meye be alon ko banko be koleari yo mone dun so o kolea bondino ngele nganna kiskisirole ke ngatamero ke ngaje ko
ntelde men signin kolaya bondi non telikan wala mu a excellency honorable madame Marisok nga tambindi nyato ka bulanoma ka banko nyinen ka karafama pour kolame be banko ka asabonni do bar ni nataji be kardol bije niya fo ka fale musolom hani o mamata muso si keno president le amam folo gambia jandam man yo a excellency mu molati mo me yalon ko a hino soto musukunda ke kunda dindin kunda a hino soto mo men du ye hino soto ay bala fa soto niyo tambindi ye banko ce ka yadi yala tumado mbella feri men na banko kan aso kenole mo me yalon ko aka boja ka ta marché auto ku ka san price o men na ayalon ne kanjo ka san price o men na alon ni ma futata musolima nin kanjo mu darasi talulleti ni musol kaya ko tannano jo aka fo hani mbatu nga san taworo la o moment de ka musoli sembenti yandi o mo si fa ni nata banko ci ka yadi wala tumado njikita ko abe musoli fasa la le musol du noli ye sembenti ya soto yoli fasa muso kala finyine la ko ni nga ku soto nganding ni mako ka sakon kema pandere kewle ni tele ko do soto bi ku saban ko le mira manyo nyini ngolom moto korda muso du no e fen soto kanyene mira ko mbatu ngake ndingliye anin kema funtita dawda e salon ko yes kare fulana kelo munyindi bandere kewle ndere bu ko mera ninga ko do soto do rombina ku le mira anno bangobe posono mento nyindiamu ken sengate banko falino la banko ben telephone din kewle lebulu ndel lenyanta wulla ngante o city ngana samato du ngante o city nga banko falin dunia bita kan nyame dunia be falin kan ne banko dole biye ni tata je wole be nyame anim bi gambia be nyame sanganim banko ndeman ta tuwa karan ke de bari ngamuri karan leke bari safo no ko afrika banku jama bije ngamale afrika banku tije jam teman singlo dame nga fal chenyis ye nyame laftan na banko fane chenjo nya gambia ya fansoto e bala nin gambia ya fansoto nanyin broda sol nanyin dingni medikata bagwele ka fa ba ko no betalala ndemu moti ndemembe sirinya in 2007 ndara bagwela nga 1150 euro ngole jo kata bagwela in 2007 ya jamelen sayni na ko do ko be gambia jam ngoke munela ni aje mbita ngalon ko gambe ko sono mento do kute keri nte man to karanke nanda nga sembo soto nga hammo soto pour kan na dimbali em fama ni na makoy katu nga moli jele mediye nani baba nyol samba maka ibela moli makoy ka asembete ndela mando ko soto gambe jam wala nan ko man ngata bagwela anu nte nyon jamani aje bita do ko leti janin do ko bijam mbe sila janne nganna moli makoy akuyata jumale te tarje la muso beje dene bijam ila muso sasa te sa ci kanole asamba loptano to ni ding sasa te sa manole bari yete ko mandi telephone le ding man kende la muso man kende awudi ku ya bela ete bo jara no la le ba ate keno la mona na te keno la kulete gambia so to be fanna kiling le la ni gambia talasi la wuli kilinti mo tan sayni lulo wole ya soto e mo tan sayni lulo be fotale to men taje wole ya soto ko rako no mo tanni lulu bije mo kiling ya soto bo be safu no la le ba atake no la mune so keno ngambulo di nyola ngake ba kilim fa kilingti membe banko kan ngabondi nkana jibe ko karnen kari wulutale nen ko mba jibe la ko ndenen kari bota ba kilim fa kilinne mbole chusla pour ay tambi hani me mistake la al nga jibe ko mensi banko sambano hani ko rako me alpha be bolaje mensi abuka jibe karamu dinke ke balti de dinke ke ba nim fati je wala nyanta korra marala ngole fo hanide faka jibele nin tati je jumale be korra sambanola aka korra karafa wala kafo ko karam ke ba be korra dida hani iba jibele le mensi responsibility tano ebe nyatun kaya dila wala la anu gambe be posono mento sainteng
dinnin keɓa mbe ñantan bulo kafula ñomale bankoɓe bulo men kono nga bondi nga excellency tambindi honorable madame Marisoku nga fanan tambindi bang ne nga tambindi amanka nyama amaka nyama ndema mo fode nga faile nga ente be soron folo lan telela kato mbita la fo status nga fo ko de lengi select nge tombon nga karto faye bar ni lahidi tamende make ji nga le be soron folo lan telela dunia be baji la ko yela campaign manager ya soron bari ben soron na dalilo men ga ba kala to nyale anto ko gambe be ko sono mento ntel natel bele nyanta kafula o kafo ba keno la nyaade den delbe kuma kan même vola atelle ba sen kan dunia kono pour dunia yaaje kumo do bije niya fo amambeng moli kalon ne kariye même fo amambeng bari kumo do bije niya fo hana sutiyata nyaawnya abenda mol kalon ne kariye kumo men va sutiyata la bara bendale anto ko ngali kumandi wolela banko be posono mento mbeke bakilim fakilinti ngambulodi nyola karanna karambalo banko be posono mento ali nga falin nimma falin na Gambia man telefode ando ma telefo mina musol mel nyininna fol bita wulula wol dingel be men na fo dingel wol fanal dingel bita be futula fo be dindola wallahi ndeli wonna life be betala bar wala life te betala de anon birin say no momo nyanta e dingala sama pulanna ngali konton bake askeno ato journalist do biji bita kandulato ninna kumo tinyata o mon tendirti na betata mbal be tentula mbal jayla nimfuta jamba fala assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma tabakele and a good reminder for more Beyamo. I just wanted to give a little bit of the reason why as a movement we chose Madam Marisol to lead or to take the flag there to be the fundamental reasons why I personally got into a movement. Like I said, the solution has never been a party political system, and I wanted to set up a movement. But before you do anything, you do what we call a mapping out. You do you do an assessment. You look at the what is on the ground. You look at what's happening. And there's a saying that goes, if it's not broken, why fix it? It happened to be very much the same principles that I was or wanted to, embark on when it's already in existence. Now, the other part that really motivated me is that having personally been coming to the Gambia back and forward, bringing projects ranging from airline projects, a 10 million pound project way back in 2003, which was equivalent to the Gambia national GDP, to projects to explore and exploit the oil, the petroleum discovery of the Gambia, to explore and exploit it. We brought projects. That is why we are aware of exactly what is going on. From the contracts with Petronas to the contracts with FAR, with BP, we have first-hand information, and we have experience in that domain, in that department, in that field. Having gone through that to the expansion of the ports, or even the construction of a deep sea port, having also been bringing projects to transform the agricultural landscape of the Gambia, and having gone through so many frustrations from the system, asking you to give them money before any project goes. And this is something that a lot of the brothers abroad and sisters have gone through. They bring projects fundamentally to develop the Gambia, and then got frustrated by the brothers and sisters who will ask for specific amounts of money. Now, the latest of it, which was the saddest part of it, was in 2022 or 2021 December, when I was here with $300 million dollars project for health, only to be told that I have to give the minister, the president, and some guys at the finance ministry
in order for it to be even acknowledged as a public-private partnership, which was not the first, not the second, not even the third, but it was very sad because at the same time, the Gambia has taken loans from the World Bank to build these new facilities that you guys are looking at Parato. Now, that $300 million was not a loan. Didn't require Gambia to pay, to put any sovereign guarantee or anything of that nature. Neither was any of the projects that we brought. We brought projects even down to setting up a chamber of commerce in places that we know can bring a lot of economic traffic to the Gambia. And up till today, Gambia is struggling to have such. Now, the reason why we aligned ourselves with Lady Marisol is not because of anything else, but because of the principles, the experiences that she had that is very much similar to our experience, and also the experience of many Gambians who've been bringing projects and be frustrated by this. She has gone through exactly the same, but with resilience. She has gone through that with real bravery as a woman. She has gone through that with real love and consistent endeavoring to make this same change. That was why she was forced into becoming a candidate. She wasn't desiring a position. And those listening, if you are a UDP member, if you are an NPP member or any other party, you know you have contacted this lady to join you. Why? Why? Because the qualities, because the self-representation of the typical Gambian that we're looking for to lead this country. Now, the other part that I look at, which is very important, is that Gambia is divided. I have a son and a daughter whose mother is a Mandinka. I have a mother, part of whom are Fulas. My dad has a Mandinka family. I was named Abdullah Bitey, at the same time John Mendy, because of family integration. Now you want to tell me that I have to cut part of me to go and flex with the Mandinka, and part of me to go with the Manjago, and part of me to go with the Wolof, and it cannot do, it cannot work, it's impossible. Therefore, the division in the country, whether you face it, you know it. Whether you talk about it, you know it. Whether you do something about it, is actually a reality that we need to address. Address, we should. And for her to be from a tribe that everyone can associate honesty with. If you are a Gambian and you know an Aku tribe, of course every tribe has their good and bad, but the general quality or the general attributes are that they are honest, they're hardworking, they definitely can keep money or can manage money. And Gambians like that. We have a poverty mentality. We have the mentality of now is necessary, now is needed, then we have to have it now, and there is no plan for the future. Gambia's leadership has always been similar. The millions, the $360 million of the assets of the former president, that's in sort of estimated, most of which are not even in the Gambia, and that which is in the Gambia being scrambled and divided and taken, it's lack of the notion of how to build wealth and manage it. Now, the other fundamental part is that there is no household without a woman. There is no household, no home without a woman. The woman is the nurturer, the one that stitches up things to be together. Now, these are the attributes, the qualities I have looked at, align with my principles, but also having that sincerity that if you say no, no means no. If you say 10 o'clock, 10 o'clock means 10 o'clock.
And that's a reminder to all of us. Time respecting is not about the time. It's you. You are the one who agrees to something. You have a covenant at the time that you say yes to something. And so even that little simple principle is an indication of the seriousness of the individual that we're dealing with. I had the pleasure to have an interview with Freedom newspaper and Askanwi as well. And one of the questions, or one of the things that I was asked is, how can I manage to be with Lady Marisol, because her principles are rigid. I said, that's the reason why Gambia needs to develop. Without principles, without rigid principles that set pace based on the book, you will always have the flexibility of maneuvering and manipulation. I don't want to be manipulated by anyone or maneuvered because you feel you are more intelligent and can talk me out of or into something. Because I cannot face my son and lie to him. He's here. I cannot face my wife or children and lie to them. Neither can I face my auntie or uncle. Therefore, if I state anything that is not in alignment with the truth, I will be the first person to feel the inner guilt. How much can I take of that guilt? But dafa am ñu am jom, am ñu amul jom. But ñaaka jom du ne bon la, ñaaka xam daf ci dee bokka. Boo xamul rek xamadi dina la rey or dina la sànka. And that's not an insult. If you don't know, lack of knowledge will take you to undesired outcome. And so xam-xam dafa am solo. Waaye du ne xam-xam bu nekk dañ koo saakoo ci classroom o ci university. Xam-xam farlu la. Li nga gis bu nga cee bokka bu nga cee def dara boo ci farloo rek mu barke. Looloo tax Olof Njaay ne jëf ji gën a barke mooy jëf ji waaye gën a farlu. So farlu boobu man moo ma jox ndëgërlu waay ak cofeel bu em ni, instead of my taxawal lu bees la fi nekk te méngoog suma gom-gom ak suma buga te xam ne lii mooy jëmal réew mi kanam, moo tax ma ñëw ne ASD bokka naa bokkantuuma bokka naa parce que lu ma moom la, ndax lii laa gom ne mooy yóbbu Gambia ca kanam. Kii laa gom ne tey ñi fi baamtu seen kàddu yëpp ne bëgg nañoo jël réew mi, bi ma seetee ba seetaantal ña ca ëppa comme ni ma la ko waxee rek la ñuy am lañ ciy séntu, ba pare situation bañ nekk moo leen jox di opportunity pour ñu mun a exploit loolu mbaa exploit ko. Mbaa ñi nga xam ne gëm nañ ne buñ taxawalee oote ñaar ñetti nit fekk si leen ñu ne am nañ parti bés jot ñu ne pour génnee fi Barrow dey il faut ñu am coalition nga ñëw bokk, su ko defee nga mun a am a ministerial post mbaa nga mun a nekk presidential advisor di advertise pour pàcc ak yu demee noonu. It's not something that we honor. It's not something that we respect. It's not something that is respectful to our children, our parents, because it is the insult to our intelligence. Gambians are intelligent. Yes, they may not be educated through your programming system because someone paid for you to go through a process. Nga dem jàng xam-xam bi nekk ci programme boobu nekk specialist in it. Nga bugg a jël loolu ne dangaa taxañ xeli nit ñi toog si pour def li la neex. Gambian bi passé na foofu. Ndax démba rek maa ngi waxtaan ak xale yoo xam ne ñu ngi jàng di def liggéey boo xam ne pour am ci koom-koom, te bi ma ko laajee lan mooy jafe-jafe bi du leen maanaam ñi nga xam ne sax ñoo leen war a jàppale xamuñ sax ñooñu seen taxawaay lan la ba di leen si jàppale. waaw yow ku la yërëmu du la ñee ku la ñee du la yërëm. So ki la ñee nag because dafa foog ne yaa ngi am xalaat bu ute bi moo am mu yërëmut la te moom moo la war a yërëm pour def li nga xam ne moo war a yaatal sa environment, kooku boo ko jiitalee da ngaa soona. li lay tax ñu delloowaat lépp ne suñ yaay liñ dundaat moom yaay yiñ xam li ñoo dunda seen kër yi te amul benn doom boo xam ne mun naa weddi ne yaayam am na cofeel ci moom, because ba nga nekkee ci biiram juróom-ñeneenti weer ba nga génnee the first thing
ak lim jëflante yow ba nga ne maaga nga ba nekk li nga doon loolu su cofeel amutoon kenn mënalu ko kenn looloo tax nag ñu ne kon nañ tànn suñ yaay bi nga xam ne mun na yore réew mi xam-xamam ak jaar-jaaram màcc na ba suñ ko joxee liggéey askan bi dina ci def li ñooy sentu ci moom moo tax ñu jiital ko pour rek wax lu gàtta ci loolu so moo tax jigéen la ak góor la bu fekkee ne yow sa xelaat foofu la toll sa xelaat xaw naa gàtta ndax sekkere mbindeef yàlla mu ngi ko def ci jigéen kon bu fekkee ne màggal nga sa boppa ngay góor di jigéen war ngaa xam ne màggal jigéen ci cofeeli yàlla la bokk waaye màggal jigéen ci xereñ la bokk su fekkee ne you are a wise person ñu ne ku bon sax lu baax la bëgga kon nañ seet lu baax loolu te it réew mi nekk réewi jullit soxna si tuub nekk jullit mu méngoog lépp loo xam ne boo ko doon def ci liste nga ne dangaa tick boxes moom qualify na ci boxes yépp kon moo tax may ñaax di ñaxtu ne nañ jox cër suñ jigéen yi nañ jox cër suñ yaay yi waaye bañ a am xaaj ak seen moo tax ñun ASD amuñ ay youth branch ay women branch loolu discrimination la mu ngi mel ni yow góor gi yaa taxaw benn yow yaa value sa boppa ne yow rek yaa nekk then every other aspect is a subordinate okay you are a main group musuma dégg a main branch why lu tax amuñ góor ne like you're the male executive or the main executive you have a youth wing why because labor has been industrialization moo tax ñu daan use the youth pour political agenda moo taxoon tam ñuy use jigéen ñi as a political agenda dañ war a génn si loolu ñun ay pan-africaniste lañ liñ ñu jàngal mooy ñun ñëpp a mat ñun ñëpp a am participatory responsibility ñun ñëpp a war a jël suñ warugal tey yàlla mun naa def ñu ngi jiital soxna Marisol pour mu nekk suñ candidate waaye xale bu ndaw mun naa nekk vice président xale bu ndaw mun naa nekk minister of finance ñun li ñuy xool mooy ka nga xam ne xolam mat na pour ñu ne ko kii patriotique la pour Gambia waaye am na jaar-jaar yoo xam ne yàlla may na ko mu mun a jàpp te liggéey boobu mu def ko liggéey bu set moo tax kay war a liggéey Gambia waruñ koo xaajale waruñoo am atam waruñoo seet ban jënd la bokka lañ war a seet mooy ndax Gambian bu mat Gambian la ndax mën na liggéeyam ndax dina ko mun a def mu ci ayib lii mooy li nga xam ne her brief speech. Call on this press conference for to talk about the issues of the Gambia. But first, I would send my greetings out to all the elders of the Gambia, the head of state of the Gambia, Mr. Adama Barrow, His Excellency Adama Barrow, his family. I will send my greetings to all the party leaders of the Gambia, the imams, the priest, the bishop of the Gambia, all the governors, the alcalos and chiefs of the Gambia, women, men, and youth of the Gambia. I'm sending my greetings to all of you. This message right here today is about what we are going through in the Gambia. Li nga xamne mom lañ nekk di dunda ci Gambia, comme ni ma waxoon ci angale di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci Gambia bokk ci Gambia taxaw ci Gambia from jiiti réew bi ba political party leaders yi chief yi ak alkaalo yi bishop yi church yi ñëpp maa ngi leen a nuyu ci seen tur ak seen sant ak seen taxawaay. The crisis and everything that has happened or is happening in the Gambia. Yes, we did see the president giving his speech at the National Assembly. I will start from there. And it's about the oil saga. And he has confirmed that we have no oil. But meanwhile, we're watching all these TVs from Senegal and other countries telling us we have oil. Now, what I want to say on that is we're not going to dwell on that as political party leaders.
as opposition that don't have the access to such. Because as oppositions, if you, the citizens that elect these people in office, cannot have access, then definitely we don't have access to. We're in the same pot as you. But be rest assured that we will get to the bottom of it, and we will know if Gambia or Gambia's children are privy or will have access to their livelihood or their future by knowing if we have oil or not. If there are deals under the table, we will uproot those deals out, and the Gambian people will know what we have. So his speech at the National Assembly, for me, was disappointing. Because you see, most of the time, we have greater issues in this country. Te li ma wax si angale mooy, gis nañ président bi jox na kaddu si National Assembly di wax affaire diw bi ne amuñ diw. Waaye loolu yéen amu leen ci access, man Marie Sock awma ci access, politicians si fi toog yëpp kenn si ñun mënuñu am access, because dëkk bi dafa mel ni ña fa toog dañuy nëba information. Lañ war a wax won ko askan bi xam ko duñ ko def. Waaye tey toog nañ si télévision Sénégal ñu dégg sénégalais boo xam ne na Gambian yi di leen wax ne am ngeen oil. Toog nañ ci biir dëkk bi gis fi ñëpp di jàppante, ay tubaab di fi jàppante, ay sénégalais di fi jàppante du dugg ak génn ndik dañ ne am nañ diw. Waaye bu fekkee ne suñ jiiti réew moo toog téye kàddu ne amuñ ko, bon ñun ñëpp dañ war a noppi ne amuñ ko ba yàlla def ñu wecci nguur gi ñu toog ñu ut fan la suñ aleel bi nekk. Parce que loolu moo fi ses soo nañ bàyyi waxi diw ba bu ñu yàlla mayee ñu mun koo wax. Am na lawyers yoo xam ne nag ndeysaan ñu ngi cee xar seen tànki tube yi, lawyer Mbay, very young lawyer, dynamic, pour mun a find out. Waaye yëpp dina génn incha allah. Li gën a important tey mooy naxaate bi dafa bari. The foolery is too much. And this is why we form a revolutionary movement. I keep telling you guys, once you are in this realm, they say you're a politician, but there are different kinds of politicians. There are different kinds of politicians. We are in 2025. This is June. By 2026, you will see all kinds of politicians because everybody all of a sudden wants a piece of the pie. Even some of you journalists that I'm seeing here, probably some of you will say I'm a candidate. I will not be surprised. Because this is where the president that is sitting right now have created this phenomenon of you have to be in the system to make it. You have seen some of your colleagues. You have ne feel like nekon di liggéey ak yéen. Why? Because of ñu ci boori nguur gi wala ci biir nguur gi, they're making it. So why not? Why not? Who are you not to be stand to be a president? Why li ñoo wax fii tey mooy dañoo ñaax Gambian yépp ñu taxaw. Am na lu fi xew bu yàggut mu disappoint nit ñi yépp mooy lan parti bi nga xam ne dafa oote ne moo fi gën a mag mooy UDP. Dama ko dee wax all the time dangaa toog nga dóor sa dënn maa fi gën a mag si lan yow bu fekkee ne yaa fi gën a mag bon régleel sa kër boo fi gënee mag régleel sa kër parce que boo ko réglé wutee te yow yaa fi gën a mag coow li bari na bu fekkee ne mënuloo régler sa kër bon naka ngaa régler réew te buñ fàtte ne 2016 candidate ba sa UDP la jóge councilor si ngeen a gis nii mostly UDP la mayor yi ngeen a gis nii UDP la so ole ñu génna di xuloo si seen biir ba di ko indi ci biti ba pare ne kan bi ci wax ba ngeen ko indee ci biti moo tax ñu am ci kaddu di ci wax boo leen bëggutoon ñu wax nag ngeen denc ko ci biir seen biir kër buñ leen xamal seen suutura waaye ñun ñëpp dinañ ci wax parce que tey bu fekkee ne dañoo wax affaire endorsement wala alliance bon ku nekk sa kër gi dafa war a régler ndax du sa kër gi su régler wutee naka la ñoo amee fit ne dañoo alay na yow 2021 man Marie Sock endorse na UDP 2021 leena day dinaa leen ko wax ñu jox ma cër bu rëy bu mut sek waaw jox nañ ma cër bu mut sek xaw ma woon sax de am na issue si biir
ba yàlla def loolu jeex ma ñëw toog nekk Marisol continue Alliance of Social Democrats 2026 mooy ñëw. It's a whole different ball game. It's a whole different ball game. Mu des nag si yéen Gambians si toog di xool di seet li fee xew. You're all watching. You are all watching, excuse me. And you can see what is happening. Doo leen dof. Xam ngeen li xew seen doom yaa ngi jàng ñu ngi toog mënuñoo liggéey demuñ school xamuñ waaye am nañ xel yow bu fekkee ne yow jàngaloo sa doom ne la jàppale mu wax yi xew. It's time ñu ubbi suñ xol yi ubbi suñ bët yi parce que ka nga xam ne mënut a régler këram ka nga xam ne mënut a régler boppam am na yow yenn parti leaders yu am ne régler seen bopp sax mënuñ ko régler seen kër yi mënuñ ko bon naka la ñoo régler réew naka la ñoo régler réew te ñu ne ñun ñëpp dañoo taxaw fii pour xeex pour génne fi Adama Barrow. Excuse me, can I have water please? You cannot hold the president accountable. Dama ko dee wax all the time. Duñ mun a hold ñi nga xam ne ñu ngi government accountable te ñun réglé wuñ den ñu bàyyi leen ñu continuer parce que nit ki boo buggee hold ki toog accountable yow da nga war a régler da nga war a wane melukaan boo xam ne tey boo ko taxawee ñëpp dinañ ne kii dina utee ak ka toog waaye imaginal ci biir présidence bi ak ci biir NPP naka la jaxasoo ñoom si seen boppa réglé wuñ. Their house is not in order. The country is not in order. Nothing is in order. Now, if we want to beat that, shouldn't we be in order? Shouldn't we be better? Shouldn't we be examples of who we want to be so that we can lead? But if we are doing the same things, just like they are, what is the difference? Tey soo déggee ñu bare ne néegi UDP mu ngi jaxasoo bon Adama Barrow dina continuer xanaa UDP rek ñoo fi nekk UDP rek fi nekk Mama Kandeh mu ngi dem si NPP xanaa Mama Kandeh rek a fi nekk xanaa du ñun bokkuñ woon si ñi sos GDC. Where's the majority of the Gambians? Where's the silent majority? I'm calling all of you, it's time to stand. Ngeen bàyyi seen xel bu baax si politicians yi nga xam ne ñu ngi génn ñun nag duñ toog fii di wax bu bari yéen ñëpp gis ngeen problème bi nekk si dëkk bi seen njiiti réew bu mu nee ñëw toog jaxarañ xool leen si seen biir bët ne leen la ngeen foog amut du dëgg ñu ngeen liggéey ba tey bonte day warul leen a toog di xool ñun mi nekk opposition dañu hold accountable ne nii ak nii ak nii yéen ñeen a am responsibility bi léegi parce que ñun ñëpp taxaw nañ ba am ngeen ci buuñaa moom des na si yéen ngeen taxaw xam fi ngeen bokka wala fi ngeen war a dem bokka taxaw ak ñooñu jogante waaye di toog ne Adama Barrow will win again because you want Adama Barrow to win again. That is a lazy mindset. That is a lazy mindset. What you need to do is to say, I am ready to stand with such, or this is where I am, and we fight the fight for 2021, 2020, how do you call it, 2026. 2026 is not about taking Adama Barrow out. We are not going to make the same errors we did in 2021, in 2016. 2026 is not about Adama Barrow. It's about our sovereignty. It's about us Gambians and what we have to move forward. You want Ibrahim Traore? You can get Ibrahim Traore in a woman. It doesn't have to be a man. You can get Ibrahim Traore in a woman. It doesn't have to be a man because the men you see, most of them don't have the cojones to do it. Do you understand? And that is why you need to stand for that. We need people that are ready to work. We need people that are ready to ask questions. We need people, and you guys should not be afraid. You don't have to be a journalist to ask a question. As Gambians, you need to stand up for yourselves. Hey, ñun mun nañoo jël suñ kenn ñu gën a dem delu fi ñoo delu ñu toog fa di leen seetaan because yàlla xam na ne dunda bi fii dafa miti
yàlla xam na ne dunda bi fii dafa miti te nit ñi amuñ xaalis bi kuy an $3,000 du mun a jënd saaku maalo right now kii an $3,000 du mun a jënd saaku maalo du mun a jënd diwlin ak li moo def si biir cin bi pour tooga loolu kenn mënu koy sedde yàlla. So Gambians, it is your right to ask questions. If you're in a political party and you cannot ask questions, then get the hell out of that political party. You should be. 24/7 in our movement, people challenge us. Prior to him coming in, he challenged. And because he was satisfied, that is why. Right here, the same. And many others. And we are not, we don't fear anyone but the Almighty Allah to answer your questions. Because then just tanki digga. Gambia is not for sale. Gambia is not for somebody to get rich. Gambia is a sacrifice. So pare pour sacrifice. You lay down for your country. Just like in America, they're laying down their life for their country and call themselves Americans. It's the same way you lay down your life for your country and say, I am a Gambian. I barely tell people I am Aku. Because as an Aku, in our compound, we had everybody working there. Everybody was with us. What we eat is what they eat. Even as we have these people in our compound, when I have to do my chores, my grandmother will make me go and do my chores. Lamin will go and do his chores because we are one family. It's not about Lamin, or it's not about Alpha, or it's not about Keba. It's not about tribe. We Akus, we don't have a tribe. We came back home and call ourselves Creoles. Who knows? Look at the geography of West Africa. Who were the majority? Mandinkas, right? Fullers. We lost that identity. Every time, man Every time you watane lolu muy re ma jox ko firnde yi mu nanti mari mbula way mané ko mbula I'm telling you the truth billahi sit down let me tell you so we don't have that problem and until you own up ne Gambian nga faté tribe sibiti billahi dinga mëna taxaw nga liggéeyal sa dika billahi dinga mëna taxaw nga xéxal sa dika parce que bo déggé 2026 ñi né do or die because guerre la. So your guerre bi nga dem xeex pour Gambia change xanaa yow danga ko xeex based on your tribe boo leen a dem Olympics tribe moo leen fa yóbbu boo leen a tukki bitim réew si airport yi bitim réew tribe moo leen fa yóbbu lan moo leen fa yóbbu do as a Gambian the flag of the Gambia how do you raise the flag of the Gambia high is by owning up. America is great. It's because they take their flag and throw it high, put it high. But you Africans, all we see, we are tribe. They have already divided us by tribe and regions and sectors in Africa. And we are still living in that slavery mindset. And it's high time we begin to own up. You want to be Burkina Faso? It's not going to be easy. Because how many times they attempted to his life? How many of our men are ready for life attempt here? Sen góor yi ngeen am fii ñi taxaw ñu bëgg a nekk Ibrahim Traoré te gisuma ñi sol mbubi soldat ñaata ñoom suñ leen life attempt buy jóge America jóge feneen ndax they are ready to stand like him and have the guts and the audacity ñaata of them ngeen dégg su ñooy wax ñu wax tubaab yi dégg leen duñ ko nangu because they're all part of the system that is begging behind them. I don't have that fear. Man ben tubab duma yap. No foreign national will disrespect me because I am a true African. I sold my Africanness in America. I talked about me being an African woman and a Gambian to the point where it brought me a lot of problems. But I stood tall as that African woman that fought for who she is. And that is what each and every one of you should do. Because it's not just about Gambia, it's about Africa. Let's talk about a woman in the presidency.
This is not about Gambia. Gambia is very small. Today, how many women do we have in Africa leading? Do you know if Gambia selects a woman right now, there will be a drastic shift, not only for Gambia, but the whole of the West Africa. And it's not just any woman, a woman that is ready to stand and speak their mind and take their country to the next level, just like Senegal and like Burkina Faso. It will be a revolution, and that's why you need a movement. The reason why we're having all this tribal nonsense, all this religious nonsense, is because of this political mindset which was here during colonial era. This is all neo-colonialism. They put that mindset in your heads. In a political party, you have women president, women mobilizer, a youth president, youth mobilizer. The NPP has sacked their youth president. Just to show you how this, you are so indispensable. They can just sack you like that. You're not significant to the growth of this country. How can you sack your youth president? How can you sack your youth mobilizer? Because that's how they see you. You're nothing but a mobilizer and a president. You're a sector in their governance. That's why when they sit in office, you have no women sitting on the right table, only one or two, just like a sprinkle, like a dot, just to show that we are being fair by throwing two pepi malo of one where we are gender whatever. And the same with the young people. So are you going to stand and continue that mindset till when? You want change? You want development? Then you need to be part of a movement that is inclusive. You look around us here. You look at some of the other people, members that are here cooking. They're all part of the movement and they all have a voice. I am a woman. If I had a political party, do I have a men president and men mobilizer? The whole constitution was designed for a man. But that's not right. There's no equal opportunity. There's no equal opportunity for our children. That is why all of you are marginalized. We need to break the cycle. We need to have a revolution where we say enough is enough, and this is the way we go. When we go in to the government, we can invite elderly statesmen that have sacrificed their life for the Gambia to sit with us and reform the Gambia for the future of you and your children and your grandchildren for tomorrow. And that will be something they will leave behind. Lo xamne ñom ñep dañoo ñëw bokka ñu nekk an executive body ci biir suñ nguur gi ñu toog ñu liggéey ak ñun reform delloo leen ko yéen bu ko defee suñ wàccee ñun ñu retire yéen ngeen continue dëkk bi am nag continuation ku jiite dafa ñëw rek xool di tubaab yi day def ok président bi su toogee li ak la war a def 400 days li ak li so that this is how other countries are working. Everything is already there. It's a template. It's just to move on. They just change a little bit. Ñun loolu mooy suñ taxawaay. Ñun loolu la ñoo wax. But it takes all of you to be part of that call. Tey waxtaan bi loolu la. Tey waxtaan bi duñ fi toog di wax affaire yi diw ak diw am naak diw amut. Politician bu toog di wax affaire yi diw te amut clear information waxut leen dëgg. Parce que information bi doo ko mun a am ba nga toog si biir. Xanaa nga nekkal lawyer mun a dig out te foog nga taxaw ne danga taxaw pour loolu rek nga mun a am information yooyu because nguur moo ñu ëpp ñun ñëpp doole waaye tamit askan bi nga xam ne moo fa def ñi nga xam ne ñoo oo seen boppa nguur ñun ñooy nguur gi waaye ñun ñoo leen def as executive yéen si seen boppa each and every one of you mun ngeen la daan ñu génn ci biti ñu toppatoo suñu réew. It takes all of us collectively. Man kàddu bu gàtta boobu laa am pour wax leen tey buguma cee gudda. Lawlen am questions, munga questions, you can come. That's Mr. Bitey as our chairman for ASD. That's Mr. Sane, our campaign manager, and myself as the independent aspirant. Thank you all so much for coming, Jill and Jeff, and I'll wait for that question. Aspect. You understand? You made mention of that. You could not have it. Us could not have it as general citizen. You also made mention of Senegal. We see Senegal when they are fast approaching to election.
their capacity, one of their main things that they were selling out was picking out information from the government, literally about their petrol. So right now, if you guys are going to say that, or if you are saying that, any politician, or most of you people don't have the information, and the only thing that you can do is when the government change. How do you expect us to go with that? Well, this is the thing. We have information, enough information that we have, which is what we do our findings and have. I came here before and I told you about people who came to our office and said they have A block and so forth, right? He talked about, he knows more about, so we do have idea. But when you really want to know the whole truth, my dear, we're not privy to that as citizens. Even though I'm a politician, I'm a citizen. I'm not privy to that information. I cannot call Dr. Sisi and I need the information. If I go into the government today, I said, as a politician, I want to know what's going on, they're not going to talk to me. But you must have your means to generate from them. How? You are the journalist. No, you, the journalist, you have the means to get that information for us, for the citizens of the Gambia. That's why you are a journalist. A journalist's work is to do investigative journalism. It is you to get that information. Me, I'm just a citizen that is standing as a politician to set the record straight. I have my information and I know what to do when elected to be able to get all what I need to get to the bottom of it. And all the Gambians will have access to that information because it is your right to have that access. My experience in the oil sector with the Gambia factually tells you that there is a discovery of blocks of oil, which is rigs, that have been identified on and offshore. So there are probably 6 in total, 4 offshore and 2 onshore. Now, if we go in depth to unveil all the information, which I will cite the ministers of energy who have been here and have convinced the former president and the current administration to go through certain negotiations and agreements, even having a company whose job is to explore and exploit oil. What does that tell you? There is a company called FAR. It's an Australian company, FAR Limited, right? They are what we call Purpose Service Vehicle Company. Purpose Service Vehicle Company means a smaller entity of a bigger company to take on contractual agreements on their behalf. So Petronas and Petronu are all part of those organizations that are the bigger companies, right? So if we are to dwell on the information individually, as you were explaining, PASTEF used that because PASTEF access to the information was the individuals were inside the government. You were in the system before. Right? These are the guys who have first-hand information because they were part and parcel of either the exploration process, the taxing of those, because there's a system, there's a way in terms of getting a rig in a country. The first is to even find out if it exists. Now, there's a lot of money involved to doing that. And the person or the company that will be buying that rig are not the ones that are going to exploit it or explore it. They just have something that is said, there's a quantity of oil in there. They make an agreement with the owner, the country, and make that payment, right? And pledge that they will put a value to that rig to certain extra value. Meaning if they buy it for 10 bill, they will pledge that they will put a value, meaning they will do more extra research and how much they how deep you have to dig, what kind of equipments are required, what the time frames are, all of that it requires money. They said they will put that on, and then it will add the value from 10 bill to maybe 20, and then they will sell it to onward the actual company that will come and exploit it. Now you have to have a purpose service vehicle in order to cut corners. Cutting corners is where these irresponsible negotiations have been taking place. You will never find a company whose sole responsibility is to exploit oil and come and have an office here at Turntable at the Energy Ministry building without you having oil. It doesn't make sense. If it does, you tell me. That is but why then we will explore when it comes to
political information, we have the right information to share with the people about the oil, about the hospitals, about everything that concerns the Gambia. Make no mistake. Yeah, we are not going to. Steph had made a lot of promises based on political talks. I don't do that. I am a woman. Duma wax lo xamne duma dige te duma wax lo xamne awma ci lu or. Waye suma information bi nga xamne mom la nek di gada dama ko gada te xamne pare na pour liggéey towards lolu when we hit the ground running. Waye lima len di jox rek is the overall ne li ak li xamna ko li ak li xam nañ ko. Waye fofu lañ mëna yem. Parce que nit ki do taxaw fi di bari wax di wax waxet te elek buñ toge yen mi taxaw fi yenay ñew ne madam when you were there you said so and so and so Pastef lolu mo len nek di dal right now da nga xol lañ wax yep because of politics di digge di wax di bari wax legi ñu ngi ni every day nga dem ci television bi ñu ngi leena aida ñu ngi leena waxal so I'm very sorry when we talk based on actually right now the only information bo xamne mom lañ am waaye li nga xam ne tamit mu ngi ci biir wax dëgg neex yàlla duma ñëw fii di leen ko wax parce que xaw ma ndax information bu am sax ndax correct na ndax correctut ndax du waaw next question please. Yes. Yes. Can you identify yourself, your name and the media house you're representing when you're asking the question, please? Okay. I am Keba Asumani. I am from the Alcamba Times. Oh, yes, newspaper. yes. So, madam, you did talk about putting political parties putting their houses in court. So, I want to know, Social Democratic Alliance of Social Democrats. Social Democrats. Social Democrats. I want to know whether your house is actually in order, in the sense that in the previous election, there were issues regarding your citizenship. I want to know whether that one is in order, and also, I mean, what is your connection to the whole country? Because we have not seen you, Social Democrats, going out, meeting people in their bantabas, in their pubs. We have not seen that. Whether that is, I mean, you will also put that, as a process of putting your house in order. Well, when we talk about putting house in order, Yes. you have not had my house coming out and we are insulting each other. That's what I talk about putting house in order. Now, the other putting house in order that you mean is about my citizenship. I always said that. I think you even asked last time. Okay, somebody asked last time, and I said, when it comes to that and the constitution is not changed, I have absolutely zero problem to renounce my US citizenship. I don't have a problem with that. I know what happened last time, and I'm ready for it this time. I'm more prepared this time. But we have time. It takes about 3 months to get that done. So it's not something that is difficult. That's number one. Number two, Marisok has gone all over the country. Marisok has been all over. If you sit here today, if I call Basse, they will tell you I have my fan club there. When I went even endorse UDP and we went to the inside of Basse, we even have girls who were wearing Marisok t-shirt and they came there and they played. So Marisok is known in the whole Gambia. Alliance of Social Democrats. I founded the Alliance of Social Democrats with some of the youths that are here. But as much as we founded the Alliance of Social Democrats, I am not the leader of the Alliance of Social Democrats. Why? Because tomorrow, when I become the head of state, I cannot be participating in the outside politics. I need to focus to work. Here, all these political parties in the government, they're sitting there 3 years, 4 years out of the year, they're campaigning, they're politicking. We need to get that out. Alliance of Social Democrats is a movement, it's a pressure group. And this is the leader of the Alliance of Social Democrats. That is Mr. Abdoulaye Biteye. He's the chairman, he's the how do you call it, the leader of the Alliance of Social Democrats. We have done a lot of work to promote the alliance. Yes, because we found it. But we hand the baton over because we can't hold ourselves accountable. So even if Mr. Biteye tomorrow says, I want to get in the government and I want to put my application to be a minister just like everybody else, because I'm not going to select my candidate. I am an independent candidate. So I'm not going to select my cabinet, right? We are going to have a team of people and people are going to apply and we're going to vet and make sure that people not only that have the qualifications, but also the experience
to get in. And if he feels that he has the experience and put his application, then he cannot lead the Alliance of Social Democrats. Then foog ñu ut keneen ko xamne koku moy nekk ci Alliance of Social Democrats, because Alliance of Social Democrats is a pressure group. So if I may add, Yes. I mean, the fact that you have intention or you may contest the next I will. presidential election. I mean, are you? Is it part of your plans to register Alliance? Alliance of Social Democrats is registered as an organization, and it's a movement. We are not a party. We are a movement. The first movement that was registered here since 2019. Any movement that you see is a copycat of the Alliance of Social Democrats. Anyone alliancing or democracy is a little bit chipping from our little name. Chipping here, chipping here. Why? Because digen la, mota higna fula lunyma. Even our logo, some people have started putting birds in their logo. But I'm just showing you that this is Alliance of Social Democrats that has been registered since 2019. And if you look at all our pages, we have been promoting Alliance of Social Democrats registered since 2019. We started it in 2018 and got it registered in 2019. Our manifesto took us from 2018 to 2020 to write our manifesto, which took us 2 years to finish. We have the most intense, brand new manifesto that is for the future of the Gambia. And it's over 70 pages, which we brought down to 50-something pages. So we have done everything that we are supposed to do on our blueprint for the Gambia. So anything to do with Alliance of Social Democrats from here on out. Okay, so finally, my final question is, ahead of the 2026, then we have seen President Barrow, I mean, who rightly welcomed, the describing of term limit to term in the Constitution, because I could remember when the Constitutional Review Commission put the Constitution to him, he said one area that captured his, is the 10 years two-term limit in the Constitution. And now we have seen that, there are plans, of course, the Constitution is open, but there are plans, for him to contest for a third term. I mean, morally, do you think, that is normal, or is social Alliance for Social Democrats going to support him? Well, that is why what I'm talking about. We advocate for 2 terms, even as an alliance. Listen, I am an independent candidate, right? Just like Adam Barrow. If I go into office today, 2026, I have 0 right to open my political party because I didn't go there by myself. The alliance came together, which is the alliance of everybody in the country. They came together and they put me in that office. That is why I said to you, even my cabinet, I cannot choose for myself because I didn't go there by myself. So we will have an executive where people will apply and then we'll vet so that we can be all fair and in favor and put the people in there. The people it doesn't matter whether you are UDP, whether you are you were already in NPP, or whether you are no party, or whether you have been in, as long as you are in Gambian and you have the country at heart and you have experience, you can work with the candidate. Number 1. Number 2, 2 terms is more 2 terms is more of what we want right now. I said to you earlier that the Alliance of Social Democrats, when in office, we are going to select leaders that have been here. Maybe the likes of Halifa Sallah, some elderly statespeople that have given their life. Even Ba Usainu, if he didn't make it through, which I don't pray he didn't. I'm not saying that he's not going to make it. UDP, please. Why the man is he can be part of that executive. Te executive bobu nonu moy indi ñi nga xamne ñep dañ am nakatulati xoli Gambia liggéey nañ xeex nañ sacrifice nañ lu bari ci dëkk bi pour Gambia dem kanam. Ñun buñ toogee man dinaa leen jox opportunity boobu ñu bokk ci li nga xam ne ñun ñëppay toog di bind nag reforms yooyu pour mun a jël dëkk bi nag jox ko suñ ndaw yi parce que foog ñu jagar ko liñ foogoon ne dafa waroon a am 2016 amut waaye mun naa amati in 2026
ma invite leen ñu nekk part of the executive di liggéey ak ñun ñu set reforms yooyu noonu bu ko defee dëkk bi am future loolu mooy mun a yóbbu dëkk bi kanam first 5 years yi bu fekkee ne Marie Sock defut lim war a def the alliance is a pressure group. That pressure group will like, madam, your minister is not doing this. Your minister is not doing that. They will be sacked. Madam, you yourself, you're not doing. At that 5 years, I will be sacked. Because the alliance can say, no, she's not performing to our expectation. It is high time we look for somebody else. And Gambia has to learn to be able to do that until they have somebody who's ready to work. You see, and what that does, tay su fekkee ne man dama duga ma ragal ne suma performute dinañ ma daaxa lan lay def dama liggéey because awma fen fu ma wéeru awma political party awma ñi ñëpp kenn xawma leen suma minister yi xawma fan lañ jógee. What will we do? We will work, but I will make sure my ministers will work because what if they don't work, they're gonna mess me up. So I don't want anybody to mess me up. So we will all have to perform, and we will have no choice but to perform. But, you know, I said it many times. I even made a video where I advised him that the people around him are the ones telling him toggle because what? Ragal nañ liñ mean duñ ko mus di amati. Because some of them have spoiled their career in the eyes of the Gambia. Some of them have completely damaged their career. So they already know their last bus stop is Adama Barrow. And they want to ride that bus another 5 years because if nit ñi yahu biñ jaaxa xëy na Adama Barrow gën a jagar ay yoon gën a jagar lu nekk nit ñi door di fàtte xam nga ñu door di yére because Gambia dafa am xol yërmande sa daw da toog nañ fii mu bugg a wàcce ñu ne ko dee toogal mu toog 30 years gannaaw si gannaaw ñëpp a ci sonn di seen bi Yaya Jammeh ñi bugg a wàcce ñu ne ko dee toogal gannaaw si bi ñëpp sonnee mu dem so su fekkee ne ñun mun nañ koo def sa daw da ñu génnee ko ñu toog ñu génnee Yaya Jammeh then who are we not to be able to take the president out? Because you're 3 years nga waxoon. You're just transitional. Ñu may la nga ne déedéet because of the constitution 5 years la. Te loolu ki ko waxoon mooy ki nga xam ne xaritam la papaam la lawyer la moo waxoon ne déet bu ko fi kenn tudda loolu constitutional right am la. Gambians yëpp nangul ko constitutional right am la mu def first 5 years. Léegi bu demaat second 5 years ñëpp votal ko mu dem xanaa léegi nag Gambia njukkal biñ ko war a jox nañ ko ba pare Gambia is not for sale Gambia du moom moo ko moom ñun ñoo ko moom delloo nañ la njukkal bàyyi nañ la fa ñu votalaat la nga dugaat bon ñoon def nañ liñ war a def kaay leen ma wax leen dara dama bëgg a askani Gambia xam président bu toogee bu leen liggéeyalal yoon waree fam la parce que loolu la leen war a liggéeyal parce que xaalis bi mu ko liggéeyal jógeewul si poosam mu ngi leb xaalis bi ñu ngi ko leb xaalis bi wala ñu ngi ko may xaalis bi soo access yoon bi mu leen di defal ba ay Jimara ba ay dëkk yi si naka si dex gi yépp waree fam la président bu toog dafa am loo war a liggéey man su ma toogee first 5 years dafa am lu ma war a liggéey first su ma winatee ma delluwaat am na lu ma fi war a liggéey ma wàcca suma morom ñëw àggali so su fekkee ne président Barrow dafa focus si yoon rek den man tam mun naa ñëw ma focus si leneen loo xam ne mooy dundu nit ki ak su feebaree ak food sustainability ak yeneen mun naa cee yokk sax yoon for other areas to have access ma wàcca keneen continuer waaye du pour ne kii jagar na yoon kii tàccu keram maa ngi nekk di comments Osma guy yaa ngi comment because Yankuba brought a caterpillar and everybody was good job, congratulations. Are you serious? What are you congratulating on a caterpillar, on a freaking bulldozer or are you serious? And this is why Gambian bi dafa war a xam it is his job. xaalis bi mu jël jóge wut ci poosam bi wala du moom moo dem mu jëndal ko boppam ñëw donate ko Brikama Area Council taalib mbalit yooyu noonu mbalit trash cans yooyu noonu mu indi génnewu ko si poosam mu jënd ko loolu waree fam la looloo tax ngeen votal ko pour mu duga bu ko defee xaalis bi nga xam ne moom laa génnee foofu xaalis boobu noonu la war a jënda su jëndee bulldozer wala mu jënda tractor wala mu jënda peel si xaalis boobu la ko génnee jënda ko pour liggéey goxam waaw dinañ ko tàccul ne at least am nga xalaat bi pour def ko
waaye waroon nga koo teel a door parce que yaa ngi fa ñaata at élection a ngi ñëw yéen ñëpp foog ne da ngeen di génn di def loo xam ne pour nit ñi jox leen applaud hey kenn dofut bu leen kenn na politique yi naxaate dafa jeex moo tax ñu nekk di soona munoon naa jënd di same bulldozer 8 years ago munoon na koo jënd 7 years ago 6 years ago 5 years ago not 1.5 years close to election and the same with the other mayor te loolu laa bëgg askan bi xam fii booy uploadal loo xam ne is futuristic uploadal loo xam ne tey bu fekkee ne Marisol dafa indi train station ma indi train station indi train jar naa inaugurate te jar naa celebrate te jar naa tàccu waaye Marisol layer stone ngeen nekk di tàccu bon yéen da ngeen ñàkk a fayda ngeen baal ma nag si kàddu bi li tax may wax di waxee nii mooy pour rek Gambien bi xam ñi nga xam ne moom ngeen votal pour ñu toog seen liggéey liñ war a def seen wareef la waaye buñ fi indee loo xam ne kenn musu ko fee def comme Yaya Jammeh bi mu indee traffic light amuñ woon traffic light wax dëgg neex yàlla amuñ woon traffic light loolu jar naa celebrate léegi su fekkee ne Adama Barrow highway bi am jabar na ko ok even though OIC project la waaye jagar na ko jar naa celebrate waaye ay yoon yu sew yeeg ay bulldozer ay trash can ak ay come on let us rise above. We need better. Senegal right now is somebody sitting in Senegal and telling his girlfriend here or telling his boyfriend, I'm in Dubai. He's doing video call. I look at the place. I said, I'm sorry, this woman is telling a lie. He's not in Dubai. He's right here in Senegal. He said, Dede Dubai la nek gis lo tax yi. I said, li Senegal la. Da ngeen mumu torop. Mo ne len da ngeen mumu torop ki Senegal fi la nek xamé na building bi. Mu ne ma mu ne way Dubai la nek. Ma ne ko nekul ben Dubai. So just to show you how developed Senegal is, when they talk for this scam suñ nit ñi fi nan ko mu ngi Dubai. Come on, xana bëggu leen lu baax. Xana bëggu leen a mel ni Senegal. Xana bëggu leen ak génn ak seen cancete bu rafet génn fii nii mu nekk loo xam ne dañ ko raax mu tabax ngeen cekees dem ba ci tali bi. Instead putting time in nawet tey yéen a ngi yëpp journaliste di ngeen enu seen daala enu seen caméra yi enu yëpp teg ko seen bopp because fii yëpp a ngi am poto. How many years? 60 years. And you call that independence? Now you talk about ECOWAS troops coming here from Nigeria. For what? For what? These are the things that you guys have to do, investigative journalists. For what? Are we not peaceful? Would I dañoo dem guerre ñu wax ma dem jënd camouflage? Parce que man yeguma guerre bi fee nekk. Hey, naxaate bi dafa bari dafa jeex. So you have already asked 10 questions. Next. House in order or out of order, it's what we want to get rid of because it is I'm referring to her as an independent candidate.